Poyamba munthu inali wachipwirikiti. Ndikalolapo mkazi mmozi ya timakana wawiri. Komata tilongosolera bwino tinapeza kuti chipwirikiti tachoka. Panopoti ndi mayi omwe wali apa. Kubwera kwa Bridge 2 takadi kusanga kwambiri chifukwa munanga analoenda ndiye anatsiya. Khanga tibanja panopa rokhazikika. Nkhani yogula na chisawa waya chepa, nkhani yokwatisa ana ang'ono palibe, nkhani anthu yongoberekera kwa Zamba tinalesa panopa zinthu zili bwino ndithu zasinthapo. Bridge 2 project was a 6-year HIV prevention program funded by the United States President Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR through the United States Agency for International Development. Bridge 2 project had 4 objectives. 1. To strengthen individual risk perception and self-efficacy to prevent HIV infection. 2. To mobilize communities to adopt social norms, attitudes and values that reduce vulnerability to HIV. 3. To strategically link HIV prevention interventions to other health services. 4. To support Malawian institutions for effective leadership and coordination. Bridge 2 was based on the socio-ecological framework. The SE framework demonstrates that behavior change is impacted by factors at individual, community, service, and national levels. The project aimed to influence each of these areas. The Tasanka campaign formed the foundation and platform for all other Bridge 2 core interventions. Tasanka means we have chosen. The campaign encouraged people to make better choices in their lives so that they prevent the spread of HIV in their communities. Tasanka campaign activities included airing of radio spots, the Chenicheni Nchiti radio program, and use of interactive tools and materials. Transformative tools are participatory and interactive tools designed to stimulate community discussions and allow couples and individuals to develop their own strategies for HIV risk reduction. Bridge 2 project produced 4 core transformative tools that address issues on gender, positive living, and reduction of HIV infection. Fine napezeka ndika chirombo, amunanga sana apezeke ndika chirombo. Koma tutapita kuchipatala atandiuza mmene zimakhalira kuti wina zimatheka kuti wina kukhala ndika chirombo, wina osakhala nako. Amunanga anamvesa koma mosakhala bwino iyi. Oti banja langa limavuta kwambiri. Ndiye titaphunzira maphunziro a positive pali banja limene la Agnes ndi Steven. Mmene anati Agnes ali ndika chirombo, Steven alibe. Napeza kuti tinatolapo mutu wina oti tikhoza kukhalira limodzi, okhala moziteteza pogwirisa ntchito makondomu. Ndiponso kuchipatala natitengeza kuti ngati mukakhale limodzi mukhoza magwirisa ntchito makondomu kuti mukhala ni moyo wathanzi. Ine ndimapanga malichero pamodzi ndi amunanga. Loti timapanga malichero ambiri, phinduso limakhala la ambiri. Oti kuchokera pamene pa phindu limenelo tinamangisamo nyumba iyi, tagulaso malata oti chaka chino tikhoma. Chenicheni Nchiti was the Bridge 2 flagship radio program. Chenicheni Nchiti is an interactive radio magazine program which aims at facilitating dialogue to spark debate amongst the listeners on issues of HIV/AIDS. You're talking of PMTCT, B+, VMMC, HIV prevention, male involvement, and everything to do with HIV. Chenicheni Nchiti is based on real stories. It addresses real challenges and provide real solutions.
yafikanso lunthawicha tilande bwalo dadikira kayi koma omvera ndisakunamiza ninakusowani kopya muli bwanji noyo ine zimene ndafuzira mpulogalamu izindilimbikitsa kwambiri chifukwa mbuyo mu ndisanafuzire pulogalamu eti kugwisa ntchito kuno ulimaona ngati sindikanamve bwino kapena sindikanamve kukoma pamene ndamvera pulogalamu imene kuyambira lero ndikamba kugwisa ntchito makono pogonana ndi akazi wanga ziwa kwambiri zimene zitamba mpulogalamu zilimbikitsanso kwambiri madinatunena kuti azibambo kapena azimayi akuyambira aziwe bwino kugwisa ntchito kwa nini kwa kondomu kusoka kuti kondomu ndi chodani chofunika sakanso kuti bamwe likhale tani yotedezeka zikomekwanini. Overall, one episode attracts more than 500 SMSs and more than 200 comments on Facebook. If you go on Facebook right now, search Cheni Nchiti, you'll be able to see how many wall posts and how many comments we get per episode. Community mobilization was another key element of Bridge 2. The Bridge 2 used the community action cycle in its communities. A community action cycle, it's a process which helps people to work together in a participatory way, to explore challenges that are facing their community. Then they plan together and work together in order to address these challenges. The community action groups went through the 7 steps of the community action cycle in order to help reduce the risk of HIV infection in their communities. The 7 steps of the community action cycle are as follows. The first one is getting started, and then secondly, organizing the community for action, and then thirdly, exploring the issues, the challenges that are affecting their community, and then setting priorities. The 4th step is planning together, and then this step is followed by the step where they are supposed to take action, and then after taking action, the 6th step is evaluating together, and after they have done the evaluation, they need to plan of how they scale up the activities that they did in the last 6 steps. Bridge itabwera kuzatuunikira kena kuno tinamba kuchambula mapo kunapezeka kuti kunali malo omwera mowa, kunali malo amene amayendedwa juga, kunali mafilimu ana amene amaonesa zana olaula ana asanapite ku skulu ama mpaka kupita ku video kucha, kunali malo asing'anga, kunali malo olowa zinamwali, komanso kunali zabwino ngati machalichi zinali mmenemo, CBO inali mmenemo, komanso zipatalaso zinali muti zinali mmenemo. Unali ngati msonkhano ndithu wa mmuzi, ndipo anthu anatchula zizindikiro kapena zine kuti zifukwa zimene zikuonjezera HIV kunoko kudera. Anthu anazitchula ndithu, ndipo kunali ngati kugonana ndi munthu oposa mmodzi, chinamwali, mitala, asing'anga, komanso juga, kuchiriranso kwa azamba. Tinafika size sopano yoonesa kuti titani tinamba kupanga ma open day. Ndipo tinapanga ma open day okwana 3. Open day ndi chinsonkhano chimene chimatenga malo ochuluka ngati mizi, ngati kwa group alikhomo kuno kuli mizi yokwana 12, ndipo mizi yokwana 12 ija timapanga malo amozi, center imozi, ndipo anthu onsacha timamemeza kuti siku lakuti tili ndi open day, tili ndi chinsonkhano chachikulu, ndipo mutu wake ndi kugonana ni munthu oposa mmodzi. In addition to open days, Bridge 2 communities also had small group discussions, had garage parties, and promoted couple communication via faith-based organizations. So many things worked well in the communities where Bridge 2 worked. We saw positive change on multiple and concurrent sexual partners, and we addressed this through a number of
channels. For example, we had one-on-one discussions. People were listening to Chenicheni Nchiti radio program as well as through village discussion groups. Poyamba tinali pa mavuto akulu okuti abambo asakakhala pa khomo, koma panopa tinangomva msonkhano kwa afumu kuja titapitako anatilongosolera za bridge 2, komanso siku limene anatiuza kuti tipite ku sukulu kwa Thangala kuti tikamve ndondomeko bwinobwino. Titapita kuja tinalongosoledwa amene anthu zimakhalira mbanja. Titabwerako abambo anachoka mu chipwirikiti kukhala ndi ine ndekha basi. Koma nthawi imeneyo timaona mavuto kusowa chokudya pa khomo olotopa zomwe timazisowa. Koma lero ayi ndikuona ngati abambo akhazikika. Komanso zokudya zina zimene tisenda apazi zikupezeka ndithu, koma nthawi imene timazisowa. Komanso olosalu tikuvala zomwezi izi. Komanso abambo ayi ayakuyeseraje kutola nawo zawo zapathupi pawo ndithu. Bridge 2 project also worked with Traditional Leaders Forum. This was a structure that helped to change traditional practices that fuel the spread of HIV. Abulisi atabwera kuno anachitisa msonkhano kwa atiye. Tomati tufuna mafumu tithandizana nawo nkhani yothesa nchitidwe wofalisa matenda. Ndi mabanja amene akhala kumva misonkhano yathu ife tikuyendamo, mabanja ambiri achisanzo asinthika. Ndipo lo mmene tikukhalira muzimu tikukhala bwino kwambiri kusiyana ndi kale. Kubwera kwa bridge 2 takhala tikusanga kwambiri chifukwa munanga analoyenda ndi anatsiya khanga tibanja panopa lokhazikika lopandaso mavuto. Pali zina zimene timachitisa kuti mwina anthu amaonesa mavideo mpaka na 10 koloko ya usiku, ifeyo ngati bridge 2 tinapanga mawu kuti ataonese mali 7 koloko atafike na 8 koloko kupita chawo atipasa ndalama yokwana 5,000. Bridge 2 project also linked people to services. Through community referral agents, the project helped people to go for services like HTC, prevention of mother-to-child transmission, voluntary male medical circumcision, family planning, malaria, and even other services that are available within their communities. Kumbali ya referral form, chomwe chimachitira nchona kuti munthu wabwera kufuna thandizo, choyambirira tima mutotolera fomu iyi. Fomu iyi tilembapo ndondomeko yonse yoyenerera kuti akalandire thandizo lomwe yakutani akufuna. Tima mulemba zina lake ndi ndondomeko yonse yoyenerera komanso ndi thandizo lomwe akulifuna. Kaya akufuna kukayezesa magazi, kaya kupewa kachirombo, ka HIV kuchokera kwa amayi, kulera, kuyezesa TB, matenda opasana pogonana, makondomu, komanso kaya mdulidwe wa abambo. Bridge 2 also worked with community volunteers who distributed condoms within their communities. And to get services out to the people in communities, Bridge 2 identified and trained informal condom distributors. These volunteers were linked with local clinics where they accessed the condoms and distributed them via bicycles for free, and trained some patrons on how to use them. Anthu ambiri amalephera kubwera kuno kuchipatala kuti atenge makondomu. Komano ineyo nditanguyamba kugawa makondomu kuderako. Anthu ambiri ali omasuka kubwera kutenga chani makondomu. Ngakhale azimayi olo achikulire amabanja mwawo akubwera kumatani kumatenga makondomu anyamata chotero. Bridge 2 significantly contributed to the creation of demand for voluntary male medical circumcision by providing technical assistance to the Ministry of Health and local implementing partners. This included developing a national logo, communication strategy, behavior change materials, and a voluntary male medical circumcision e-toolkit. Mdulidwe wako chipatala. Mdulidwe wako chipatala. Mwachidule. Ndikudula. Nsonga. Yajida jaba. Mbweti. At community level, the project trained interactive drama groups, community-based organizations, and others to act as
mobilizers in their various communities. Traditional leaders, religious leaders, school authorities, and traditional initiators were also mobilized to have their buy-in and support at local level. After 6 successive years, Bridge 2 project has come to an end. We always knew that the project would end, so right from the beginning, we planned for sustainability with the districts and communities where Bridge 2 project worked. Ifetu Bridge 2 pamene kupita kumapeto nene kuti sitingaisiye chocho panopa ifetu achitenga ngati chinthu cha umwini wathu kunoko chifukwa iwo anangobwera kuzatiphunzitsa ntchito yotayigwira toka kunoko zinthu zikondotani ndikusintha ndiye panopa sikuti tingasiye tipitiriza mpaka kalekale mpaka ana ena ang'ono wanso akule ufulu umene watani awupeze nawo adyerere nawo chifukwa panopa nene kuti zikola sintha ndithu ehetu. A Bridge 2 project atabwera kuno ndimanena kuti a Bridge 2 ndakaswiri chifukwa chonena kuti atabwera kuno sanafikire kwa wina aliyense ngati makomiti chani amaderani ayi anafikira pa miyendo pati mbiza kupatikizapo ife magrupu be headman kumaso mafumu ndiye anatitenga ife amene atiye magrupu mavillage president pamene muja kukatiphunzitsa kusenza kuti chinthuchi chafikira pa miyendo pa ina chadera ndiye kuti tidzachipitira fonena kuti mfumu iyena imasunga miyambo izochitika izonse za ufumu ndiye kuti izasunga limodzi ndi ndongoso limene a Bridge 2 anatiunikirisa ndiye kuti chinthu ichi chizakhalabe kuno mpaka mwina miyoyo yathu ya ifeyo tili moyo kufe kufika zaso mibado imene kubwera kusogolo kwathu. Pamene Bridge 2 ikutha ifeyo tipitiriza kugwira ntchito zomwe tikuchita panopa chifukwa anatiunikira china chonse tikumachiziwa ndi tikumatha kuchita china ngakhale nthawi zina amatha osatipasa fandi ina iliyonse koma mwatokha ngati gulu timatha kuchitapo kanthu ndikuyitanitsa open day kapena ndikukhala ndi mikumano ya ngati ma discussion forum ndikukambirana nkhani zomwe tingathe kukambirana ndi kuunikirana.